Hello students, today we are going to learn the methods of preparation of alcohol. So let us start from the first method of preparation, that is the hydrolysis of alkyl halide. Hydrolysis of alkyl halide. This is the first method of preparation of alcohol. We are discussing the methods of preparation of alcohol. Methods of preparation of alcohol. And the first method is hydrolysis of alkyl halide. So hydrolysis of alkyl halide can be of two types, by using NaOH and KOH, or by using the moist silver oxide. So first of all we will see the hydrolysis of alkyl halide by NaOH or KOH. So I am taking here alkyl halide and aqueous NaOH solution. It is boiled or heated. When this alkyl halide is heated with aqueous NaOH, it gives R single bond OH, that is alcohol, and NaX as a byproduct. So this is our alcohol, and this is alkyl halide. We have done the hydrolysis of alkyl halide by using NaOH aqueous. So how this reaction occurs? So we take here R single bond X and Na single bond OH. So when this bonds gets break, it forms OH negative ion and Na positive ion. And here this bond also gets break and forms X negative and R positive. Here the replacement of X negative takes place by OH negative. म्हणजे X negative इथून निघून जाईल आणि या ठिकाणी काय येणार OH, आणि हा जो निघालेला X negative आहे that will form a bond with the Na to form NaX. अशा प्रकारे this is a very simple reaction, alkaline hydrolysis of alkyl halide. For example give अपन, when methyl bromide is boiled with aqueous NaOH, heat करो अपन. At times Br is replaced by OH negative. Br वर सुद्धा negative charge असते आणि OH वर सुद्धा negative charge असते. This is a nucleophile and this one is also nucleophile. So on this nucleophile can be replaced by this nucleophile OH negative, and therefore we will get here CH3 single bond OH plus NaBr. This is methanol. In the nomenclature we have seen the methanol or methyl alcohol. This is methyl bromide or bromomethane. Another example can be taken here, and that is C2H5, or you can write it like this: CH3 single bond CH2 single bond OH plus
NaOH aqueous when ethyl bromide, when ethyl bromide is heated with or boiled with aqueous NaOH, it gives what will be the product? So Br will be replaced by OH. Br निघून जाईल and त्या ठिकाणी काय येणार OH, because of having the same charges on both the species, that is Br negative as well as OH negative. So we will form here CH3 single bond CH2 single bond OH, and the byproduct is NaBr. So this is ethanol. हा काय आहे? इथेनॉल आहे, और यालाच आपण इथिल अल्कोहोल म्हणतो. इथिल अल्कोहोल, and this is ethyl bromide, and bromoethane. So students, we have seen the first method of preparation of alcohol. So this is hydrolysis of alkyl halide, and especially alkaline hydrolysis of alkyl halide. Here what happens? X is replaced by OH. म्हणजे X निघून जाईल आणि त्या ठिकाणी काय येणार? OH. X त्या ठिकाणी काय येणार? OH. It is very simple. So during this alkaline hydrolysis, alkyl halide is heated or boiled with aqueous NaOH to give alcohol by the nucleophilic substitution. So these are the two examples. Methyl bromide is converted into methanol and ethyl bromide is converted into ethanol. So next is hydrolysis of एक मिनिट आपण इकडेच next is hydrolysis of alkyl halide by using moist silver oxide. Second is hydrolysis of moist hydrolysis of alkyl halide R single bond X by using moist silver oxide. Moist silver oxide means moist silver oxide is the suspension of Ag2O in water. This suspension of Ag2O in water gives the twice AgOH, silver hydroxide. याला काय म्हणायचं? Silver hydroxide. This is a silver hydroxide which is unstable. So here in this hydrolysis of alkyl halide, we take alkyl halide R single bond X plus AgOH, which is a suspension of moist Ag2. This is heated together to form. Here what happens? X is replaced by OH. X निघून जाणार आणि त्या ठिकाणी कोण येणार? OH. म्हणजे X is replaced by OH. So I am writing R single bond. X निघाला तर काय येणार इथे? सबस्टिट्यूशन होणार OH चं. X is substituted by OH means R single bond OH plus हा Ag X सोबत कंबाईन होणार तर इथे काय मिळणार
आपल्याला AgX. This is alcohol. This is alcohol. This is alkyl halide. This one is alkyl halide, and this is silver hydroxide. So this is the reaction when alkyl halide is boiled with or heated with silver hydroxide in the presence of moist Ag2, it gives alcohol. For example give अपन first example, when methyl bromide, or you can take here fluoride also, methyl bromide when reacts with AgOH in the presence of moist Ag2, it gives CH3 single bond. Br is replaced by OH. Therefore here I am writing OH plus Ag will combine with Br. So here AgBr. This is methanol or methyl alcohol or methanol, and this is methyl bromide or bromomethane. ठीक आहे. तर हे पहिलं एक्झाम्पल होतं. सेकंड एक्झाम्पल जर आपल्याला पाहायचं आहे तर आय एम रायटिंग हियर द सेकंड एक्झाम्पल सेकंड. When CH3 single bond CH2 single bond Br reacts with AgOH in the presence of moist Ag2, it gives काय होणार? Br is replaced by काय? OH. CH3 single bond CH2 single bond OH plus AgBr. So this will be the product ethanol. याला काय म्हणतो आपण? Ethanol. So in this way we get the products by the hydrolysis of alkyl halide by using NaOH, KOH or moist Ag2, moist silver oxide. Next reaction is hydration of alkene. Alkenes are also known as olefins. Hydration of alkene by acid catalyst by using the concentrated H2SO. परत पहा, we have to see the second method of preparation, that is hydration of alkene or olefins by using cold concentrated H2SO4. So for that sake we write here alkene R single bond CH double bond CH2 plus cold concentrated H2SO4, cold concentrated H2SO4. आता पहा, आपल्याजवळ हे दोन रिएजंट आहेत आणि या ठिकाणी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आहे आणि हा अनसिमेट्रिकल रिएजंट आहे. अनसिमेट्रिकल कसा लिहू आपण? H2SO4 कॅन बी रिटन ॲज, यालाच आपण कसं लिहिणार? H single bond O SO3 H single bond O SO3 H अनसिमेट्रिकल आहे. याला हा जर बॉन्ड ब्रेक केला तर हा पार्ट निगेटिव्ह आहे, हा पार्ट पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर आहे. तर हा काय झाला? अनसिमेट्रिकल रिएजंट. मग अनसिमेट्रिकल अल्कीन असेल आणि अनसिमेट्रिक रिएजंट असेल तर दिस ॲडिशन विल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल ॲडिशन. Markovnikov rule क्या है? When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the unsymmetrical reagent is added to that carbon double bond which carries the less number of
हायड्रोजन ॲटम, म्हणजे हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे मार्कोनिकॉफ रूल नुसार हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे तो कुठे ऍड व्हायला पाहिजे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या अक्रॉस त्या कार्बन जवळ ऍडिशन त्याची व्हायला पाहिजे ज्या ठिकाणी काय असेल कमीत कमी हायड्रोजन असेल, कमीत कमी हायड्रोजन असेल. जसं पहा इथे 2 हायड्रोजन आहे या कार्बन जवळ, इथे एकच हायड्रोजन आहे, म्हणून हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे तो कोणाला अटॅच होणार CH ला. म्हणजे आपण इथे काय लिहिणार R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OSO3H and double bond is converted into single bond CH2 ला काय ऍड होईल तर हा जो H प्लस शिल्लक आहे तो कोणाला ऍड होणार CH2 ला and therefore CH2 is converted into CH3. So this deliquescent solid solid is formed. This is known as हा जो deliquescent solid तयार झालेला आहे याला आपण नॉमेनक्लेचर करू. तर इथे पहा याला काय म्हणतो आपण H दिसून राहिला त्याला आपण हायड्रोजन म्हणत आहे, हायड्रोजन, दिस इज हायड्रोजन. आणि OSO3 म्हणजे SO4 म्हणजे याला सल्फेट म्हणतो आपण, सल्फेट. म्हणजे हा जो पोर्शन आपण इथे लिहिलेला आहे याचं नाव काय झालं हायड्रोजन सल्फेट. आणि वरचा जो पार्ट आहे त्याला आपण म्हणतो अल्किल. सो कंप्लीट नेम ऑफ दिस सॉलिड इज अल्किल हायड्रोजन सल्फेट. बरोबर आहे, अल्किल हायड्रोजन सल्फेट. मी एक वेळा इथे समजून देतो. R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OSO3H आणि इथे काय आहे CH3. तर हा कोणता पार्ट आहे अल्किल, बरोबर आहे. तर याला आपण काय म्हटलं अल्किल. त्यानंतर इथे H दिसत आहे तर याला हायड्रोजन, हायड्रोजन. and OSO3 means SO4 that is the sulfate, that is known as sulfate. So complete molecule is now alkyl hydrogen sulfate. This alkyl hydrogen sulfate is reacted with water. This alkyl hydrogen sulfate R single bond CH single bond OSO3H single bond CH3 plus HOH means water. When this alkyl hydrogen sulfate is heated with water, alkyl hydrogen sulfate is reacted with or heated with water, what happens? The nucleophilic substitution takes place. OSO3H carries the negative charge and here OH is also carrying the negative charge. Here the spaces with same charge can be replaced, means OSO3H negative can be replaced by OH negative. Therefore what we can write here R single bond CH single bond OSO3H च्या ठिकाणी काय येणार हा OH आणि इथे काय आहे CH3 प्लस प्लस मध्ये. आता OSO3H निघाला, तो निघाल्यानंतर कोणासोबत कंबाईन होते तो H सोबत. म्हणजे इथे काय लिहू शकतो आपण परत H2SO4. This H2SO4 is regenerated in this reaction, and we get here secondary alcohol. Secondary alcohol can be prepared by this reaction, and only one primary alcohol is possible by this reaction. That is, if we take here symmetrical alkene, जर symmetrical alkene आपण घेतला CH2 double bond CH2 plus HOSO3H. HOSO3H means क्या होते H2SO4, cold and concentrated. It does not require the Markovnikov rule for the addition. Therefore, we do not write the Markovnikov rule addition here. Why? Because we are taking the symmetrical alkene, and Markovnikov rule is for the unsymmetrical alkene. So, CH2 double bond CH2 plus HOSO3H means when the alkene is passed through the cold concentrated sulfuric acid, it gives CH3
म्हणजे हा जो H आहे हा H कोणावर ऍड होणार CH2 वर, तर CH2 काय बनून जाते CH3, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड अँड CH2 सिंगल बॉन्ड OSO3H, याला म्हणू आपण अल्किल हायड्रोजन सल्फेट, alkyl hydrogen sulfate, which is deliquescent solid. Then this alkyl hydrogen sulfate CH3 single bond CH2 single bond OSO3H is heated with water molecule. हा वॉटर सोबत आपण हीट केला तर काय होणार, परत तेच OSO3H निगेटिव्ह विल बी रिप्लेस्ड बाय OH निगेटिव्ह, याच्यावरही निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि याच्यावर सुद्धा निगेटिव्ह चार्ज आहे, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे इथे आपल्याला मिळेल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OSO3 इज रिप्लेस्ड बाय OSO3H इज रिप्लेस्ड बाय OH, याच्या ठिकाणी काय आला OH प्लस हा निघाल्यानंतर कोणासोबत कंबाईन होते H सोबत, म्हणून इथे काय येते H2SO4. H2SO4 is regenerated or it is called as the catalyst. Why? Because catalyst is that species which is consumed in the first step and reappear in the next step. Such a species is called as the catalyst. So here the theory of this reaction can be written as when alkene is passed through cold concentrated sulfuric acid, it undergoes Markovnikov addition and forms the deliquescent solid, that is alkyl hydrogen sulfate, which is then react with water molecule to form alcohol. अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो. परत एक वेळा पहा, हे दुसरी रिएक्शन समजायची प्लीज. आता इथे पहा, when alkene, इथे alkene लिहायचं, when alkene is passed through the cold concentrated sulfuric acid, it gives alkyl hydrogen sulfate, which is then reacted with water molecule, it forms alcohol. So this is a primary alcohol. याच रिएक्शन मध्ये आपण प्रायमरी अल्कोहोल तयार करू शकतो. अदरवाइज अनसिमेट्रिकल जर अल्किन घेतला तर प्रायमरी अल्कोहोल तयार होणार नाही, तो सेकंडरी अल्कोहोल तयार होईल, बरोबर आहे. प्रायमरी अल्कोहोल फक्त सिमेट्रिकल अल्किन इथिन पासून तयार होते. तर अशा प्रकारे आहे. याचे जर एक्झाम्पल्स आपल्याला पाहायचे असेल तर एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही घेऊ शकता. तुम्ही ही रिएक्शन कोणासाठी करून पहा. फॉर एक्झाम्पल पहले एग्जांपल सिमेट्रिकल से दियो अपन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOSO3H, that is cold concentrated sulfuric acid. इथे आपण मार्कोनिकॉफ ऍडिशन घेणार नाही, आताच रिएक्शन पाहिली आपण, ठीक आहे. तर हा जो H आहे तो इथे ऍड होणार आणि OSO3H कुठे ऍड होणार CH2 ला. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. So here CH3 single bond CH2 single bond OSO3H, this is ethyl. हा इथिल आहे ना, हा इथिल आहे, इथिल आणि याला काय म्हणतो आपण हायड्रोजन सल्फेट, इथिल हायड्रोजन सल्फेट. This is ethyl hydrogen sulfate. When this ethyl hydrogen sulfate, याला आपण इथिलीन म्हणू. When this ethyl hydrogen sulfate, that is CH3 single bond CH2 single bond OSO3H is reacted with water H single bond OH, it gives काय होते OSO3H is replaced by OH. तर आपल्याला मिळेल CH3 single bond CH2 single bond OH plus H2SO4, which is a catalyst, ethyl alcohol or ethanol.
अशा प्रकारे ओनली वन एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल कॅन बी प्रिपेअर्ड ओनली फ्रॉम दिस रिॲक्शन. आणि यानंतर जेव्हा आपण हा तर सिमेट्रिकल अल्किन आहे, सिमेट्रिकल अल्किन पासूनच फक्त काय तयार होते, प्रायमरी अल्कोहोल तयार होते जो की इथेनॉल आहे, बरोबर आहे. याच्या व्यतिरिक्त आपण प्रायमरी अल्कोहोल तयार करू शकत नाही बाय दिस मेथड. देन वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्किन which is suitable for the preparation of the secondary alcohol. Here for example of unsymmetrical alkene, that is CH3 single bond CH double bond CH2 plus मध्ये काय घ्या, प्लस मध्ये H single bond OSO3H which is cold and concentrated sulfuric acid. आता पहा इथे मार्कोनिक ऑफ रूल ची गरज आहे की नाही आहे पाहायचं. हा जो रिएजंट घेतला आपण अल्किन हा कसा आहे, अनसिमेट्रिकल आहे. अनसिमेट्रिकल आणि सिमेट्रिकल कशाला म्हणायचं, आता CH2 डबल बॉन्ड CH2 जर घेतला आपण आणि हा डबल बॉन्ड कट केला तर ऑन आयदर साइड ऑफ द ऍक्सिस विच इज पास थ्रू द डबल बॉन्ड ऑन आयदर साइड ऑफ दिस we can see the same number of carbon atom. इकडे एक कार्बन आहे, इकडे एक कार्बन atom, म्हणजे similar number of carbon atoms are present on either side of the axis and therefore such a molecule is known as the symmetrical reagent आहे. त्यानंतर जर समजा सपोज आपण हा घेतला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आणि याच्या डबल बॉन्ड मधून ऍक्सिस पास जर केला तर हा काय होतं, इकडे दोन कार्बन आहे आणि इकडे एकच कार्बन आहे, म्हणजे कशा सिमेट्रिकल आहे का, हा नाही. याला म्हणतो आपण अनसिमेट्रिकल रिएजंट आणि स्पेशली इट इज अ अल्किन. सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्किन अँड रिएजंट वी हॅव टेकन that is cold concentrated sulfuric acid. It is again unsymmetrical. So both the reagents are unsymmetrical. Then while adding this reagent we require the Markovnikov rule and therefore we write here Markovnikov rule addition. This reaction will take place according to the Markovnikov rule. So here this carries the negative charge and this carries the positive charge. The negative part of the unsymmetrical reagent is added to that carbon of carbon double bond which carries the less number of hydrogen atom. इथे कमी हायड्रोजन आहे, इथे दोन आहे, इथे एकच आहे, म्हणजे कमी हायड्रोजन आहे. तर हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे तो इथे अटॅच व्हायला पाहिजे आणि जो पॉझिटिव्ह पार्ट आहे तो या ठिकाणी अटॅच होणार, निगेटिव्ह पार्ट या ठिकाणी अटॅच होणार. म्हणजेच आपल्याला प्रॉडक्ट मिळेल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OSO3H सिंगल बॉन्ड CH3. व्हाट इज दिस? दिस इज आयसोप्रोपील आणि हा झाला आयसोप्रोपील आणि हा काय, हायड्रोजन सल्फेट. आयसोप्रोपील हायड्रोजन सल्फेट. This isopropyl hydrogen sulfate CH3 single bond CH single bond OSO3H single bond CH3 is heated with water molecule HOH. तर काय होणार, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. इथे OSO3H हा निगेटिव्ह आहे आणि इथे OH हा निगेटिव्ह आहे, तर OSO3H is replaced by OH and we get CH3 single bond CH single bond OH single bond CH3 plus H2SO4. H2SO4 कसा मिळाला, हा OSO3H आणि H काय बनत असते, H2SO4. What is the name of compounds now? This is isopropyl alcohol and the reactant was one dash ENE or 1 propene or propylene. In common name system it is known as propylene. So in this way we can form the alcohol by hydration of alkene. Hydration means addition of water, but this hydration takes place in the presence of cold concentrated sulfuric acid which catalyze this reaction. आता हा कॅटलाइज का कसा करते आणि याचं मेकॅनिझम काय आहे ते आपण आता पाहू. नाउ द मेकॅनिझम ऑफ, आपल्याला एक इंडेक्स क्वेश्चन दिलेला आहे टेक्स्टबुक मध्ये, तर त्यामध्ये जनरल मेकॅनिझम दिलेला आहे. अल्किनचं हायड्रेशन कशा प्रकारे होते, कॅटलाइज हायड्रेशन
कशा प्रकारे होते ते आपल्याला दिलं आहे टेक्स्टबुक मध्ये, आपण ते सॉल्व्ह करू. Now mechanism of hydration of alkene or olefin. Mechanism of hydration of alkene or olefin. The mechanism of alkene takes place by following steps. First step number 1. Step number 1. Formation of carbocation. Formation of carbocation. Formation of carbocation or protonation means formation of carbocation takes place through the electrophilic attack. इलेक्ट्रोफाइलचा अटॅक होणार आणि कार्बोकॅटायन तयार होणार. तर कशा प्रकारे होते ते पहा. C सिंगल डबल बॉन्ड C. दिस इज अल्कीन. हा काय अल्कीन आहे. This alkene is attacked by electrophile H single bond O single bond H single bond H H3O positive. This is electrophile. बरोबर आहे. आपण न्यूक्लियोफाइल आणि इलेक्ट्रोफाइल पाहिलं. ज्या स्पेसिसवर पॉझिटिव्ह चार्ज असते तो काय असते इलेक्ट्रोफाइल आणि निगेटिव्ह चार्ज असेल तर न्यूक्लियोफाइल. ठीक आहे. शॉर्ट मध्ये मी सांगितलं. सो what will happen here? आपल्याला माहित आहे ऑक्सिजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे मीन्स ऑक्सिजन cannot hold this charge for so long, therefore it will try to pull this shared pair of electron towards itself and it will release the H plus, and this release H plus will be abstracted by this carbon. हा कार्बन या H plus ला घेऊन घेणार. तर होते काय नेमकं इथे तर H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H आणि ऑक्सिजन वर काय पॉझिटिव्ह चार्ज. ऑक्सिजन हा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे तर त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज राहू शकत नाही. खूप वेळपर्यंत त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज राहू शकणार नाही. म्हणून तो काय करेल की ही जे शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे ही स्वतःकडे ओढून घेईल आणि इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतःकडे ओढली की हा H प्लस काय होते इथे बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर H प्लस तयार होते म्हणजे प्रोटॉन तयार होते. आता इथे इकडे काय होणार अल्कीन मध्ये हा जो रिएजंट आहे अप्रोच करणार या स्पीसीज कडे त्यावेळेस हा डबल बॉन्ड काय म्हणतात वन ऑफ द कार्बन विल पुल दिस शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड इट विल इकडे सांगतो पण वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल पुल दिस शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself and acquires the negative charge and this will acquire the positive charge and double bond is converted into single bond. आता काय होणार हा पॉझिटिव्ह झाला हा निगेटिव्ह झाला. हा पॉझिटिव्ह आहे हा कोण ओढून घेणार निगेटिव्ह ओढून घेणार. बरोबर आहे. म्हणून आपण हा एरो दाखवलेला आहे. तर हा याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येणार आणि याच्यावर काय येणार पॉझिटिव्ह चार्ज. इथे हायड्रोजन अटॅच होणार C सिंगल बॉन्ड C. इथे हायड्रोजन अटॅच झाला सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड C आणि याच्यावर काय येणार पॉझिटिव्ह चार्ज. बरोबर आहे. प्लस मध्ये इथून काय निघून गेला होता H2. तशा प्रकारे H2 इथे पहा हा बॉन्ड डिझॉल्व झाल्यानंतर इथे काय शिल्लक राहिलं होतं H2 आणि हा H प्लस कोणी ओढून घेतला या निगेटिव्ह स्पेसिसने आणि पॉझिटिव्ह चार्ज ॲज इट इज राहिला. तर पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बनला काय म्हणतो आपण कार्बोकॅटायन. पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बनला काय म्हणतो आपण कार्बोकॅटायन. काय म्हणायचं कार्बोकॅटायन. Now in the next step that is second step मध्ये काय होणार attack of nucleophile. Attack of nucleophile will take place. Attack of nucleophile H2. Attack of nucleophile.
तर कार्बोकॅटायन जो की प्रॉडक्ट आहे फर्स्ट स्टेप मध्ये तो इथे घेऊ आपण CH आणि इथे पॉझिटिव्ह चार्ज प्लस मध्ये काय ना H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आणि यावरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. आता इथे न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक झाला. जर न्यूक्लियोफाइल मध्ये ऑक्सिजन काय आहे lone pair of electron. Oxygen carries the two lone pair of electron and it has a tendency to donate this lone pair of electron to any species which carries the positive charge. Electron deficient species जर असेल तर त्याला इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करण्याची टेंडन्सी ऑक्सिजनची असेल. So it will donate the lone pair of electron to this carbocation and we will get here प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. काय मिळेल आपल्याला प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. लोन पेअर डोनर वर काय येतो नंतर पॉझिटिव्ह चार्ज. बरोबर. आता हा प्रोटोनेटेड अल्कोहोल आहे. दिस इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. व्हाय इट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहोल? because it carries the extra proton. You can see the molecule of protonated alcohol. It is carrying the positive extra hydrogen atom here in this molecule. So in the second step we have achieved the protonated alcohol. We have formed the protonated alcohol, but in the step number 3, deprotonation. डिप्रोटोनेशन मीन्स काय होते? प्रोटॉन रिमूव्ह होणे, निघून जाणे. हा जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन आहे अल्कोहोल मध्ये ज्याच्यामुळे आपण याला एक्स्ट्रा प्रोटॉन असल्यामुळे आपण याला प्रोटोनेटेड अल्कोहोल म्हटलं, तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन निघून जाईल. तर रिएक्शन काय राहणार? C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आणि यावरती काय आहे पॉझिटिव्ह चार्ज. तर H2 अटॅक करेल इथे न्यूक्लियोफाइल. तर त्यावेळेस हा ऑक्सिजन जो आहे इट cannot bear, as I told you earlier, the oxygen will not bear this positive charge for so long because it is a negative electronegative element. हा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट आहे त्याला निगेटिव्ह राहणे आवडते, पॉझिटिव्ह राहणे आवडत नाही. म्हणून हा कुठून तरी means from somewhere around itself, means from this bond or from this bond it can pull the shared pair of electron and loses the proton. तर इथून हा काय करेल किंवा इथून घेऊ आपण या बॉन्ड, हा सुद्धा OH बॉन्ड आहे, हा सुद्धा OH. तर ही जी बॉन्ड पेअर आहे तो पुल करून घेतो आणि त्याची जी इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी आहे तो नलिफाय करेल. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आणि हा जो H प्लस रिलीज होणार इथून, हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर इथून काय रिलीज होणार H प्लस. तो H प्लस कोण ॲब्स्ट्रॅक्ट करते H2 आणि H2 becomes H3O पॉझिटिव्ह which is a catalyst. आता पहा इथे H3O पॉझिटिव्ह आपल्याला परत मिळाला. या स्टेप मध्ये आपण याला कन्झ्युम केलं होतं. पहिल्या स्टेप मध्ये H3O पॉझिटिव्ह कन्झ्युम होतो आणि लास्ट स्टेप मध्ये आपल्याला H3O पॉझिटिव्ह रिजनरेट होते, मिळते परत. बरोबर आहे. म्हणून हा जो H प्लस होता तो कशामधला होता? ऍसिड मधला होता. म्हणजे तो एक कॅटलिस्ट आहे आणि तो ऍसिड कोणता आहे तर H2SO4. कोणता असेल ऍसिड H2SO4. तर अशा प्रकारे बाय दिस मेकॅनिझम वी हॅव फॉर्म द अल्कोहोल. वी हॅव produced alcohol from the alkene by the catalytic hydrolysis or catalytic hydrolysis. ठीक आहे. तर एक वेळा परत पाहू आपण रिएक्शन मेकॅनिझम. स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन. तर या स्टेप मध्ये अल्कीन प्लस H3O पॉझिटिव्ह जर घेतला आपण तर काय मिळते आपल्याला कार्बोकॅटायन. आणि हाच कार्बोकॅटायन आपण परत इथे सेकंड स्टेप मध्ये घेतो आणि या कार्बोकॅटायन वर काय होते न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक होते. दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. तर न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक होऊन काय मिळते आपल्याला प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. आणि प्रोटोनेटेड अल्कोहोल जो की सेकंड स्टेप मध्ये आपल्याला मिळालेला आहे त्याला थर्ड स्टेप मध्ये आपण घेतो आणि त्याचं
डिप्रोटोनेशन करतो आणि काय मिळतं आपल्याला अल्कोहोल. तर अशा प्रकारे हे मेकॅनिझम आहे हायड्रेशन ऑफ अल्कीन, मेकॅनिझम ऑफ हायड्रेशन ऑफ अल्कीन. तर जर समजा तुम्हाला याचा एक्झाम्पल जर पाहायचं असेल तर या अल्कीनच्या ठिकाणी तुम्ही H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H म्हणजे इथिलीनचं मेकॅनिझम करून पहा. इथिलीनचं मेकॅनिझम मग याचा कार्बोकॅटायन कसा तयार होईल? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड H. एक याच्यावरती प्रोटॉनची ॲडिशन होणार अटॅक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मधून आणि इथे H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 is converted into CH3 double bond is converted into single bond C सिंगल बॉन्ड H आणि याच्यावर काय ना पॉझिटिव्ह चार्ज. हा झाला पहिल्या स्टेप मध्ये कार्बोकॅटायन. मग कार्बोकॅटायनवर काय करतो आपण? H2 हा न्यूक्लियोफाइल ऍड करतो. न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक या C पॉझिटिव्ह करतो आणि आपल्याला मिळते H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H आणि इथे O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज. याला म्हणतो आपण प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. काय म्हणायचं? प्रोटोनेटेड अल्कोहोल. नेक्स्ट स्टेप मध्ये याचं काय होणार? H2O च्या प्रेझेन्स मध्ये डिप्रोटोनेशन म्हणजेच काय होणार? याच्यातून एक H+ निघून जाईल आणि आपल्याला मिळेल सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आणि हा जो H+ असते इथे असलेला H+ तो H2O सोबत कंबाईन हा असा ओढून घेईल इथे म्हणजे इथे H3O पॉझिटिव्ह. तर अशा प्रकारे अल्कोहोल आपल्याला याच्यामध्ये मिळते. पण कोणता अल्कोहोल? इथेनॉल. दिस इज इथेनॉल फ्रॉम इथिलीन. अशा प्रकारे आपण आज हायड्रोलिसिस पाहिला आपण बाय युजिंग NaOH. देन हायड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हॅलाइड बाय युजिंग मॉइस्ट H2O. त्यानंतर हायड्रेशन ऑफ अल्किन ऑर ओलेफिन बाय युजिंग कोल्ड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. त्यानंतर आपण अल्किनचं मेकॅनिझम ऑफ हायड्रेशन पाहिलं. तर जनरल मेकॅनिझम सुद्धा पाहिला आणि इथे एक्झाम्पल घेऊन सुद्धा पाहिला. तर अशा प्रकारे तर काही जर अडचण असली तर मला सांगा. ठीक आहे. नेक्स्टमध्ये त्याचा एक व्हिडिओ बनवून जर तुमचा प्रॉब्लेमचा सोल्युशन त्याच्यामध्ये असेल. ठीक आहे. तर आय होप तुम्हाला थोडं समजलं असेल. थँक्यू सो मच.